హలో గైస్, వెల్కమ్ టు GateNova ఛానల్. ఈరోజు మనం డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనే సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. అందులో మనకు వచ్చే ఫస్ట్ టాపిక్ ఇంట్రడక్షన్ టు డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఈ ఛానల్ అనేది ఓన్లీ గేట్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి గేట్కి సంబంధించిన పేపర్స్, ప్రీవియస్ పేపర్స్, దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ అన్ని నేను అప్లోడ్ చేస్తుంటాను. ప్లీజ్ సపోర్ట్ గైస్. సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ టు డేటా స్ట్రక్చర్. దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో చార్ట్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్. మనం 1 by 1 వద్దాం. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ డేటా స్ట్రక్చర్, తర్వాత టైప్స్ చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ డేటా స్ట్రక్చర్? డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? మీన్స్ డేటా స్ట్రక్చర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ ఈస్ ఏ మెథడ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజింగ్, సార్టింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ డేటా సో దట్ ఇట్ క్యాన్ బి యాక్సెస్డ్ అండ్ మాడిఫైడ్ ఎఫిషియెంట్లీ. అంటే ఏంటంటే ఒక డేటాని ఒక పర్టికులర్ వేలో అరేంజ్ చేయడాన్ని దాన్ని డేటా స్ట్రక్చర్ అంటారు. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షర్ట్ ఉంది అనుకుందాం. ఇది ఒక షర్ట్, ఇంకో ప్యాంట్, ఇంకా షూ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఇంకేముంటాయి, వాచెస్, ఇవన్నీ మనకి షాపింగ్ మాల్స్లో క్లమ్జీగా మిక్స్ అయి ఉన్నప్పుడు మనం ఎత్తుకోవడానికి కష్టంగా ఉంటుంది. దీన్ని ఎలా చేస్తారంటే ఆర్గనైజ్ చేయడం అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక షర్ట్స్ రో అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ షర్ట్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు మనకి ఏ బ్రాండ్ ఇష్టమో ఆ షర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈజీగా. అట్లా షర్ట్స్ సపరేట్, ప్యాంట్స్ సపరేట్, అట్లా ఆర్గనైజ్ చేయడాన్ని డేటా స్ట్రక్చర్ అని అంటారు. ఇప్పుడు దీన్ని డేటా అంటే ఇట్లా ఆర్గనైజ్ చేయడాన్ని డేటా స్ట్రక్చర్ అని అంటారు. క్లియర్? నెక్స్ట్ దీనికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. మనం కాలేజెస్లో చూస్తుంటాం. ఇప్పుడు లైబ్రరీలోకి వెళ్ళినప్పుడు సీరియల్గా నేమ్స్ రాస్తూ ఉంటాం, ప్రజెంట్ లిస్ట్. ఎందుకు రోల్ నెంబర్ వైజ్ రాస్తామంటే ఈరోజు ఈ స్టూడెంట్ రాలేదని క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట. ఇన్ కేస్ మనం రోల్ నెంబర్ వైజ్ కాకుండా ఫస్ట్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, ఫస్ట్ రోల్ నెంబర్, 10th రోల్ నెంబర్, ఆఫ్టర్ 15th రోల్ నెంబర్ అట్లా రాస్తే ఎవరెవరు ఆబ్సెంట్ అయినారని చూసుకోవడానికి కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అనమాట. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేంటి అంటే స్టూడెంట్ రికార్డ్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ప్రెజెంట్, ఆబ్సెంట్ రిజిస్టర్లో రాయడం. నెక్స్ట్ ఒక ప్రొడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్, these are some examples for data structure. Next, data structures are classified into two types. First is primitive data structure, second is non-primitive data structure. ఇప్పుడు ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఆర్ ద బేసిక్ బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్స్. అంటే అవి ఆ ప్రోగ్రామ్తోనే ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. మనం దాన్ని చేంజ్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు. అవి బిల్ట్ ఇన్, అంటే ఆ ప్రోగ్రాంలో బిల్ట్ ఇన్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. అవి ఏంటంటే ఒకటే వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాయి.
దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. నేను డెఫినేషన్ రాస్తాను చూసుకోండి. ఆర్ ద basic built-in data structures. Sorry, built-in data types provided by a programming language. ఇది డెఫినేషన్. ఇంకో పాయింట్ ఏంటిదంటే దే కెన్ ఓన్లీ స్టోర్ వన్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏమేంటి అంటే int, float, char, boolean. These are the primitive data structures. Integer, float, character, boolean. ఇంటీజర్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇంటీజర్స్ అంటే ఏమేంటి, -∞ to ∞. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -3 to 0, -5 లైక్ దిస్. వీ హ్యావ్ ఫ్లోట్. ఫ్లోట్ ఏంటిదంటే ఓన్లీ డెసిమల్ వాల్యూస్ అని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓన్లీ డెసిమల్ వాల్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెసిమల్ వాల్యూస్ అంటే పాయింట్ ఉంటుంది అనమాట. 25.0, 44.25 like this. Character means single letter. For example, V, G. Sorry, these are the characters. Only single letter and letter. Only single letter storage. Character store చేసుకుంటది. Boolean means మనకు తెలిసిందే true or false. It stores a true, either true or false. That's it. ఇంటికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాదా. 44, 25, 30, 13, 16. These are the int examples. Float examples 25.16, 30.13, 44.00 like this also. Character means క్యారెక్టర్ అనేది సింగిల్ కోట్స్ లో రాస్తాం అనమాట. సింగిల్ కోట్ మీన్స్ ఇలా, స్ట్రింగ్ డబుల్ కోట్స్ లో రాస్తాం. లైక్ G, next V, like this. Boolean means
It stores either true or false. It stores either true or false. These are the examples for primitive data structures. Next, we have non-primitive data structure. Non-primitive data structure means it is not a predefined, it is a user defined. For primitive data structure is predefined because it is inbuilt. Non-primitive data structure user defined. ఎందుకంటే అది మనం క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి. మనం నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? యూజింగ్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్ని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం, అందుకని అదే యూజర్ డిఫైన్డ్. I give a definition for non-primitive data structure. Non-primitive data structure are user-defined data structure. It is used to store multiple values. Non-primitive data structure can create using a primitive data structures. For example, we have array. We store 44, 25, 30, 13, 16. How can we store? This is this value is int. This value also int. This value also int. So we can create an array by using primitive data structure. Integer means primitive data structure. Next, non-primitive data structure can be divided into two types: linear data structure and non-linear data structure. Linear data structure, non-linear data structure. Linear data structures are array, linked list, stack, queue. Now we see what is linear data structure. Linear data structure. Linear data structure means elements are arranged one after another in a sequence. అంటే ఎలిమెంట్స్ ని సీక్వెన్స్ గా స్టోర్ చేసుకోవడాన్ని లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటారు. డెఫినేషన్ రాసిన elements are arranged in a sequence
means one after another. This is the definition for linear data structure. In this data structure, each element has one predecessor. Predecessor, except first element has one successor, except last element. అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25, 44, 30, 13, 16, 37. These are some numbers arranged in sequence order. One predecessor means, suppose we have 30. This predecessor number means 44. Successor number means 13. Like that. One predecessor, each element has one predecessor except first element. Sorry. Except first element means this is the first element. For this element does not have any predecessor. Have any predecessor. One successor except last element means this is the last element. For this element there is no successor, right? There is no element here, so there is no successor. This is the definition for linear data structure. In linear data structure, we have array, queue, array, linked list, stack, queue. Stack uses LIFO operation. LIFO means last in, first out. Queue uses FIFO operation. FIFO full form, first in, first out. We have separate chapters for these types. Further, we explain in detail about in chapters. Again, we have three types of linked lists: singly linked list, doubly linked list, circular linked list. అవన్నీ నేను ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అగైన్ వీ హ్యావ్ క్యూ, సర్క్యులర్ క్యూ, ప్రియారిటీ క్యూ, DQ. నెక్స్ట్ వీ గో టు నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్. Non-linear data structure. Non-linear data structure. Non-linear data structure means elements are not arranged in sequential. That's it. Elements are not arranged sequentially. In this, one element is connected to multiple elements.
దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక బైనరీస్ ట్రీ తీసుకున్నాం. ఇది దీనికి బి, సి, డి, సో ఈ ఒక్క ఎలిమెంట్కి ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. అంటే సింగిల్ ఎలిమెంట్కి మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్. నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్లో మనకి ట్రీస్, నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ ట్రీస్ ఉంటాయి, గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. ట్రీస్లో మళ్ళీ టైప్స్ ఉంటాయి. బైనరీ ట్రీ, బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ, ఏవిఎల్ ట్రీ, పీ ట్రీ. గ్రాఫ్స్లో మనకి డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్, అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్, వెయిటెడ్ గ్రాఫ్. వీటి గురించి మనం డీటెయిల్డ్గా ఆ టాపిక్ అనేది వచ్చినప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం, ఆ చాప్టర్ వచ్చినప్పుడు. సో ఈరోజు వరకు క్లాస్ ఇదే. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి, నేను రిప్లై అయ్యడానికి ట్రై చేస్తా. సో కీప్ డూయింగ్ సపోర్ట్ గైస్. దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.